Karibu tena. Kamati ya afya imependekeza kubuniwa kwa baraza maalum kando na baraza la madaktari na wataalamu wa afya ambao utasaidia kuimarisha vituo vya afya nchini kwa kufanya ukaguzi wa vituo hivyo. Hata hivyo, kamati hiyo imesema ni jukumu la baraza la madaktari na wataalamu kusajili wataalamu waliobobea katika hospitali za kibinafsi. Hii hapa taarifa yenyewe. One of the main issues that we have realized as a committee throughout our trip and throughout our audit is that the body responsible for registering and classifying hospitals in this country, which is KMPDC, failed Kenyans. Because some of the hospitals we have found registered as level 4, as level 5, and you look at the facilities they have, the services they are offering, then you realize KMPDC failed this country terribly. It was a great conflict of interest for KMPDC to be given the mandate to license health facilities, because most health facilities are owned by medical doctors. Medical doctors are members of KMPDC, fully paid up members. So KMPDC goes to check facilities for their members. So we find that we will commend as a committee that the registration of services and the registration of professionals be left with the KMPDC, then registration and the inspection of facilities be given to a different body so that we can avoid this conflict of interest. Sometimes we even have members, our voters or our citizens calling us to help them with the pre-authorization. There's a lot more that we have been able to find out, and as a committee we are going to be able to sit down, we are going to be able to put down the facts, we will be able to give Serikali imeweka mikakati mwafaka kukabili mkurupuko wa ugonjwa wa macho pamoja na ile ya polio katika baadhi ya maeneo yaliyo kwenye hatari ya magonjwa haya humu nchini. Haya ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali Isaac Mwaura akiwahutubia wanahabari. The government takes note of the outbreak of the red eye disease in the coastal region, specifically in the counties of Mombasa, Lamu and Malindi. Few cases have also been reported in other parts of the country, 1 in Kisii and 3 in Nairobi County. The disease is spread by touching eyes of infected persons or contaminated surfaces, then one touching their eyes. This disease, characterized by red, watery eyes, has been identified as a form of conjunctivitis, which is highly contagious, but generally not severe in nature. So it is contagious, but not severe. Please note that. It is therefore important to emphasize that these conditions are usually self-limiting and rarely causes long-term complications to the eye, and therefore needs not to cause high alarm. So people should not panic because of that. Members of the public are therefore advised to frequently wash their hands and keep off touching their faces, disinfect high-touch surfaces, and don't share personal items like towels for those affected. I don't know how that would work in a homestead. They are self-advised to self-isolate to reduce spread. So don't use your towels. I think that, I don't know, should apply also to a husband and wife. Those with mild symptoms are advised to use a wet face towel over their eyes. And persons with severe symptoms, which include redness, discharge, swelling, and bleeding, should seek urgent medical attention. Na tukisonga mbele, seneta wa Migori Eli Okech mapema leo amejumuika na wenyeji wa Migori na kuwapa mafunzo kuhusu mgao wa fedha, ikiwemo utengenezaji wa bajeti pamoja na kujua haki zao za ugavi wa fedha za maendeleo. Wakazi wakitumai wana uhuru wa kuhudhuria vikao vya kila siku vya bunge. Okech alifanya vikao hivyo maeneo tofauti ya kaunti ya Migori, akiwaelimisha wakazi kuhusu haki zao, akiwaeleza kuwa kazi yao katika kaunti ni kuelekeza
wafanyikazi ama wakazi wa maeneo hayo. So that we can be able to know the gaps that are in the county and the challenges that we can be able to guide. You know, our work is not to implement on development, but our work is to guide the county government on how do they place capital in terms of helping the people. So the aftermath of this exercise is first of all to be able to inform the Senate whether the money that is coming to the county is being used effectively, and more importantly, to be able to inform our utterances or our oversight role and our guidance to the county government on where they should be placing more resources and stressing on those issues that are important, even as they review their annual development plans. Na waziri wa ulinzi Aden Duale amezindua hazina ya operesheni ya kusaidia Umoja wa Mataifa kudumisha amani duniani. Mwaka jana bunge la kitaifa liliidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 7 ya kusaidia operesheni hiyo ili kuendeleza shughuli zake bila kutegemea wizara ya ulinzi moja kwa moja. Duale alisema haya akiwa katika kambi ya jeshi ya Kahawa Garrison. Good morning. Execution of Kenya's defense policy with the integration of the National Peace Support Operation Fund. This fund is tangible embodiment of our unwavering commitment to peace both within our region and across the globe. In this context, our involvement in peace support operations across the continent and beyond has been both notable and transformative. However, in the recent past, our contribution has declined partly due to resource constraint. Therefore, the establishment of this fund is a decisive response to these challenges, ensuring our peacekeepers are well prepared, suitably equipped, ready and able to meet Kenyans' obligation in the maintenance of international peace and security. It is important to note that this fund will address a critical need in our national defense strategy. The need to ensure our troops are properly aligned for the complexity pertaining to the contemporary peace support environment, and by setting aside a substantial initial capital outlay, we are not just pledging our support for peace, we are actively investing in it. It is our considered view that the gains derived from investing in peace cannot be gainsaid. Every mission our troops have undertaken, whether under regional mechanism or within the framework of the United Nations, recoups to us in the form of stronger allies, safer borders, and a flourishing economy. In this regard, the fund will allow us to significantly elevate our role on the international stage, bolster our economic prospects, and promote our international cooperation. In the fulfillment of our international commitments to peace and security, and with this fund in place, we are ensuring that our defense forces can rapidly deploy with the right equipment and competency in a changing security environment. As we forge ahead, I call upon the fund administrator and the fund secretariat to ensure prudent management of the resources therein to guarantee, in order to guarantee success in the mandate implementation. This fund represents more than just a financial allocation. It embodies our pledge to the international community and our citizens that Kenya will remain a beacon of peace and stability. Na mtazamaji, na katika taarifa yetu nyingine, taarifa inayotufungia awamu yetu ya kwanza ya habari zetu hii leo jioni ni kuwa mzozo baina ya jamii ya Pokot
Turkana na Sebei unaendelea kutokota kutokana na malisho ya mifugo. Haya ni kutokana na ukame unaoendelea kushuhudiwa eneo hilo na kuathiri wafugaji wa jamii ya Pokot katika maeneo ya Masol na Sigor na kuwapelekea kuhamia maeneo mengine ili kuwatafutia mifugo wao malisho. Tunatumia pia nafasi hii kuhimiza watu wetu wakuwe na kasi ingine badala ya hii maneno ya mifugo, kwa sababu kuna hii mtoni ya Weiwei ambayo pia inapita karibu na hapa. Tunawahimiza pia waweze pia kuangalia mambo ya kilimo kidogo, hii maneno ya kunyunyizia mimea maji kwa hii maji ya Weiwei ili waweze kupata chakula. Hii ni eneo ambalo leo limekuwa limeachwa nyuma na mpaka wa sasa ndio watu wanajaribu kujisatiti kuishi sehemu hii. Kitu changamoto sana hapa ni hali ya maisha ya wakaji vile wanakaa, maana hapa sehemu hii tunategemea mifugo kama njia moja ya kupata chakula kwa area hii. Ukiangalia vile wanakaa ni wafugaji, hawana kazi nyingine. Kwa hapa hiyo kitu iko njaa kubwa sana. Naomba serikali ugoja kusaidia watu ya Masol. Pande hii ni desert kabisa. Kwa sababu pande hii hakuna mali ya kusianga mahindi, hakuna mahindi, hakuna mali ya shamba. Hapo ni shamba yetu ni ng'ombe na mbuzi kidogo. Alafu hata pande hii saa hii nyasi imeanza kuisha. Na mtazamaji, na taarifa hiyo tunaniruhusu mie nizame papa hapa katika studio zetu. Nikirejea tutakuwa tunaenda kwa awamu yetu ya mwisho ambayo ni awamu ya spoti.